স্প্রাইট সেরকম ক্লিয়ার। Going well. It's a brave move to bowl Mossadegh in the last 10 overs. To bring him on in the last 10 overs, let alone bowl him. And so far it's been successful, Brendan McCullum. Yeah, all on the back of the good work that Mustafiza was able to generate. The pressure he built up meant that New Zealand had to try and accelerate at some stage. They tried to take on Mossadegh, and all he's done, Neil Broom there, is just get a leading edge and straight up on the air for another comfortable catch to Tamim. But to me, it's all the good work that Mustafiza was able to build up, which has put this pressure on New Zealand in the stages where they should be accelerating. They tried to take on Neil Broom there, is just get a leading edge and straight up on the air for another comfortable. He's walking off Corey Anderson. First ball duck. And now he's coming back. His partner saying, do you want to review that? It might be going down. He might be running out of time here. He has reviewed it. It might be going down. He might be running out of time here. He has reviewed it. Hotspot, please. কিছু লেগে থাকলে আমাদের আবার দেবে কারণ ওর দিয়েছেন তো তারপরে আইতে কত লিগাসন সামনে একটু লেগে থাকলে তো এই জায়গায় তো ধরো আবার কিছু লেগে থাকলে সার্জেন্ট সমস্যা নেই আবার দেবে কারণ ওর দিয়েছেন তো হ্যাঁ এই যে লেখাটা নেবে কি লেখা Why are you? YouTube, তারপরে ইউটিউব পরে DCAS না ওই ও ইয়ে কেটে দাও WTCS কেটে দাও বড় হাতের ও স্ল্যাশ দাও স্ল্যাশ বড় হাতের ও DCAS বড় হাতের ও তার বড় হাতের সি ও সি ওয়াই ছোট হাতের ও সি ওয়াই জে ইউ জে বড় হাতের জে জে ইউ বড় হাতের জে ইউ তারপর কে কিউ কে কিউ 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 আন্ডারস্কোর জি জে ইউ জে ইউ বড় হাতের জে বড় হাতের জে ও আমরা এখানে যে যে লিখে রাখি ও আমরা এখানে যে যে লিখে রাখি এটা লিখতে হবে এটা যে যে লিখে রাখি
Skipper played the situation, got through Fizz's overs when the right-hander was in, when Broom came in, went to the spinner. Not many do that on this small ground. And he hasn't changed his lengths as well. I think that's absolutely vital. There's no reason to go death bowling yet. Keep bowling it into the surface. Slower ball. Another good over for Bangladesh. 235 for 6. Absolutely vital. There's no reason to go death bowling. Dual selfie camera. Oppo F3. Cheer for cricket with Selfie Expert. Oppo camera phone. আর আসল মানুষের দেশে রিয়েল ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক শেজান। এখন ঈদের আগে ঈদের খুশি, কারণ বাংলা লিংকে 45 টাকায় Absolutely vital. There's no reason to go death bowling. 5 GB ইন্টারনেট। অফারটা বড়, ঝাঁপিয়ে পড়ো। বাংলা লিংক। জনগণী দেশ, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আরুল সিমেন্ট। To 280 in these last 5 overs, so that's go well. Round the ground, shows what a small ground is. Brilliant fielding. Shabir down at long on. Excellent stop.
picked up. I think that's fine. No movement from the boundary at all. You have to worry about his teammate. Nisham's been good since he's come to the crease. He looks like he's got a bit more energy today, a bit more presence. He's busy. He's jumped on the short ball as well. An area where he's been attacked in the past. He looks like he's got a bit of presence. Got a bit of presence. Give himself room. Looks like he wants to go over extra cover or make the bowler bowl it straighter and then drag in leg side. Bowler is watching like a hawk, watching his feet, firing it in now, not toss too many up. Excellent work here from Bangladesh. It's given them the opportunity to get New Zealand below par. Good platform laid. Nisham's the key from these last 5 overs for New Zealand. Watching like a hawk, watching his feet. Oh, gone! What bowling that is, what a gut feel from Mossadegh Hossain. Saw him coming, bowled the dart, and Bangladesh believe. Absolutely brilliant. Brilliant captaincy, brilliant bowling. Plan is working. Got a Nisham who's trying to impose himself here. Got himself through to 20 odd. It's come down the wicket. It's been shot through. Watching like Stayed low. watching his feet. Good bit of work from this. Keeping themselves well. Nisham is well out. The Kiwis are in trouble. Bangladesh are on the charge. Nisham 23 off 24. New Zealand 240 for 7. গলির মুখ থেকে একটা হালিম নিয়ে আয়। মা শোন, হালিমে যেন রানের মাংস দেয়, তেলটা যেন পুরনো না হয়, আর ডালগুলো ভালো দিতে বলবি। মা, হালিম তো ওরা আমাদের ইচ্ছে মতো বানাবে না। ও তাই তো। এই রমজানে আপনার সব খাবারই হোক স্বাস্থ্যসম্মত, তাই ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু হালিম। বাহ, কোথাকার হালিম? রাধুনির হালিম। Dual selfie camera. Oppo F3. Cheer for cricket with Selfie Expert. Oppo camera phone. এই রমজানে বাইরের দেওয়ালের উপর ধুলো টিকতেই দেয় না। এপেক্স আল্টিমা। নগদ পেমেন্ট ছাড়াই ক্রিসেন্টের সকল পণ্য উপভোগ করুন ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট সুবিধা। তো এবার ঈদে আপনি কার মুখে হাসি ফোটাবেন? Crescent 100% pure leather। ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আরোয়ার সিমেন্ট শীট, সব সিজনে ফিট। এই রমজানে আপনার সব খাবার অনেক বন্ধু, বেশি ফান আর অনেক বেশি শেয়ারিং এর জন্য এখন এয়ারটেলে 179 টাকায় 4 GB ইন্টারনেট, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। Bit of genius from Mashrafi, not so much with the ball himself, but with his captaincy. Look at the last bowler he's bowled in the last 10 overs. Mossadegh Hossain, 3 overs, 3 for 13. Bit of genius. A lot of bowling is about gut feel, and he had a gut feel that Nisham was charging. He was on the charge, and he never intended to turn that at all. He's furious with himself as well, It's Nisham. about gut feel, and he Got had himself a nice platform to be able to launch from, but that's great work from Mushfiqur as well. At this stage of the innings, so often you'd be shot watching. You expect a guy who's on 20 off 20 balls, dominant player, to be able to just feel that pretty much Nisham pick that was up and hit it charging. a He well was on platform to be able to launch keep from his it. Head, watch it nicely and execute the stumping to নগদ পেমেন্ট। too wide, but I like his thinking here, Mashrafi. There's no reason. Sometimes captains and bowlers
They think, right, we're in the last 4 overs, we've got to go dead bowling. He had a gut feel. There's no reason to go dead bowling here at all. Launch from, but that's great work. Need to keep bowling. I'll show you a pitch map in a minute, which is rates. The fuller you bowl here at Cardiff, the higher the strike rate. The reason sometimes captains bowl a pitch map in a minute. Just the seamers. If you bowl full, 139. If you bowl Yorkers, 175, 74. Look at the shorter you bowl, strike rate has come down. Square boundaries are longer. Now you think, shall we change that? Why would you change that? Keep bowling it. Go length, go back of a length. Do not go Yorkers, Bangladesh. Odd one you can put in there. That's good. Notes. The fuller you blow, just the seamer. Go length, go back of a length. Do not go Yorkers, Bangladesh. One you can put. Men in tight on the ring, mid-wicket, and cover in on those ones. Again, that tendency at this stage of the innings is to drop your inner fielders right back on the ring, just the seamer, try and protect the boundaries. But go length, go back of a length. Do not go Yorkers, Bangladesh. Get that feel of suffocating for the batsman under pressure. Everywhere he looks, he's got a fielder staring straight at him. There's no easy ones for him. Yeah, it could be a run out as well. Lower order batsmen, they get the panic on when there's a couple of dots, and you can put captaincy again. Batting do not go Yorkers, Bangladesh. Do not go Yorkers, Bangladesh. Guys are at the crease right at this point in time as well. They don't think about what's happened beforehand. They think about what their task is right at this point in time. There's 3.5 overs to go. I'm going to face half of those balls. How many runs do I need? What role do I have to play to be able to get my team to a score which we think is competitive? Right, Brendan McCullum, what are you doing with Mossadegh Hossain and what you're doing with the Fizz? The Fizz has 2 left. I guess he could go the other end. You need 1 from this end that we're at, the Cathedral, 2 from the Brendan McCullum end. Who are your death bowlers? Got to bowl the Fizz too, surely. And the youngsters got 3 for 13. With the fumble. What are you doing with? You can tell by my delay of I had you as this sort of gut feel instinctive captain. That's what I saw out there. 3 overs to go after this one. Who bowls those 3? I think you go over by over. To me, Mossadegh, you roll him out again. It's like he's got the golden arm today, and then from there probably go Fizz at the other end. The skipper is bowled out. He's bowled 10 overs for 45, and he's had a good day with his captaincy as well. 247 for 7. I've got no idea. Right in his... সিনেমা তো নতুন স্ট্যান্ডার্ড এসে গেছে। অ্যাকশন সিন স্টারম্যান নয়, হিরো নিজেই করে। আর মুখের অবস্থা এই। আর এর জন্য শুধু পানি নয়, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মেন ফেস ওয়াশ। এটা ধুলার পলিউশন টেনে নিয়ে দেয় ফেয়ারনেসের নতুন স্ট্যান্ডার্ড। সিনেমা তো নতুন স্ট্যান্ডার্ড। The youngsters got 3 for 30. You can tell by my delay, I've got no idea. Dual selfie camera. Oppo F3. The skipper is bowled out. With selfie expert. সিনেমা তো নতুন স্ট্যান্ডার্ড। ক্যামেরা ফোন। যখনই দীর্ঘ, যখনই বৃহৎ দৃঢ় নির্মাণের চ্যালেঞ্জ, তখনই সারা দেশের আস্থা আনোয়ার ইস্পাত। আমরা আনোয়ার ইস্পাত, দৃঢ়তার ইস্পাত ইনসাইড। Captaincy, was it going to be the Fizz or was it going to be Mossadegh? It's neither, it's Rubel. যখনই বৃহৎ দৃঢ় নির্মাণের চ্যালেঞ্জ, তখনই সারা দেশ আনোয়ার ইস্পাত। Well, he's not got a lot wrong today. Ashrafi's gone on gut feel, so he's got a gut feel with Rubel. দৃঢ়তার ইস্পাত ইনসাইড। Looks like Rubel is going to go full and straight. They're going to try and get back for 2. No.
Yeah, certainly not what I thought they would have done here. I thought whilst Rubel was a very good death bowler, I thought you've got one of the best in the world in the Fizz, and if anyone was going to bowl this over outside of him, I thought it would have been Mossadegh with his 3 for 13 off his 3, but I think what we'll see here is Rubel bowls to Satner, the left-hander, just with the ball, with the boundary a little short on Satner's leg side. I think Rubel might try and go a little bit wider, and if anyone's going to bowl... Missed out there. It was a full toss, trying to hit it too hard. Satner, you can see he's cross with himself. All this over outside of him, I thought it would have been as well, because he has got his mid-off leg side. I sort of think the theory would be that you're going to go wide of off stump, you're going to try and hit down the tram lines of the left-hander, then you probably want some protection back on your long off boundary, but that's not the case. The fine leg may have come up and maybe the mid-off would have dropped to long off. যখনই দীর্ঘ যখনই বৃহৎ দীর্ঘ নির্মাণের চ্যালেঞ্জ তখনই সারা দেশকে আনোয়ার overhit here, Satner. He's losing his shape upfield with just the pressure of the situation. Remember, you lose this game, that's it, tournament over. It would have been Mossadegh on Satner's leg side. I think Rubel might try and go a little bit wide. Theory would be just about perfect. You're going to go wide of off stump, you're going to try and hit down the tram lines. Overhit here, Satner. Protection in case of your long off boundary, but it's not the case. Fine leg may have come up and overhit here, Satner. He's losing his shape upfield with just the pressure. Close. Direct hit, misses. Maybe just pitched outside leg stump for the LBW. Outside leg maybe? Not outside leg, but he's got a little inside edge on it, Nasser. Yeah, you're right. Not outside leg stump. Inside edge, direct hit, he was gone. Misses. It's maybe just up in the air. Don't go Yorkers. If you go Yorkers and bowl them really well, and it's still a seriously good delivery. So some over this, just a one off it so far. It's short straight, it's only 60 yards straight. When you hit your Yorkers as well as what Rubel is at the moment, there's really nothing you can do. I guess that's why the man fine leg is back as well, because when you're on the reel like this, one shot you do look to go to is a lap sweep, but so that man back. It's short straight is going to go try and go 60 yards. You hit your Yorkers as well as hit leg side. They'll come back for 2, but Mashrafi and Rubel have got that spot on. Just 3 runs in the over, 250 up finally for New Zealand, 250 for 7. What Rubel is at the moment is so some over this, just a bit so far. It's short straight, it's only 60 yards. You hit your Yorkers as well as what Rubel is at the moment is leg side. Hit leg side. Cool, long-lasting পাওয়া যাচ্ছে 6টি exciting fragrance. Cool for the real man. আসলে মানুষ আজ যে সবাই, আর আসল মানুষের দেশে রিয়েল ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক শেজান। জনগণী দেশ, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, আরুল সিমেন্ট। Just a reminder, whoever wins this game will hope that England beat Australia tomorrow, and they will go through to the semi-finals as second in the group. Even with rain tomorrow, if there was rain at Edgbaston, 1 point won't be enough for Australia. It goes on wins. It will be the Fizz. It's the 49th over. It is what he does best. He bowls it into the surface, lots of slower balls, lots of Yorkers. Real addition to death bowling in world cricket. Played away behind square, but it'll only be 2.
So tough to hit at this stage of the game, especially if the wicket's just got a little bit of assistance in terms of holding the ball up a little bit. So difficult to try and pick that change up. It's one of those guys where a lot of bowlers, you can see the change up, you can see it in their load up, you can see it in their release. With the fizz, it's almost impossible to pick. I think that's why he's had so much success. And he's still relatively new. With some bowlers, as time progresses, maybe someone like Malinga, you get more used to it, you get some kind of clue, some kind of signal. At the moment, bowlers are still trying to, batsmen rather, still trying to work the fizz out. There you go. Some guys, when they try and face him at the death, they think there's two options: you either go right at him and try and take out that change of pace to a degree, or you sit right back in the crease to him and almost play for the change of pace. And if he bowls on speed, then you're still in a position where you can try and access that leg side. Oh, you beauty! The fizz at his best, slow ball followed by straight Yorker. They love him in the dash. Remarkably, his first wicket in the tournament, but slower ball. Brendan McCullum said he's very difficult to pick. You think it's going to be a slow ball, it's the slightly quicker one. Wonderful bowling. Too good for Mill. It's 252 for 8. Dual selfie camera. Oppo F3. Cheer for cricket with Selfie Expert. Oppo camera phone. নগদ পেমেন্ট ছাড়াই ক্রিসেন্টের সকল পণ্য উপভোগ করুন ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট সুবিধা। তো এবার ঈদে আপনি কার মুখে হাসি ফোটাবেন? Crescent 100% pure leather. এখন সবার পছন্দের সেন্টার ফুড পাওয়া যাচ্ছে রেগুলার প্যাকের পাশাপাশি আকর্ষণীয় বিশেষ প্যাকে। বাংলাদেশের উল্লাসের সবচাইতে জনপ্রিয় চুইংগাম সেন্টার ফুড। অনেক বন্ধু, বেশি ফান আর অনেক বেশি শেয়ারিং এর জন্য এখন এয়ারটেলে 129 টাকায় 2 জিবি ইন্টারনেট, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। এখন সবার পছন্দের সেন্টার ফুড পাওয়া যাচ্ছে রেগুলার প্যাকের পাশাপাশি আকর্ষণীয় বিশেষ প্যাকে। বাংলাদেশের উল্লাসের সবচাইতে জনপ্রিয় চুইংগাম সেন্টার ফুড। স্বপ্নের শহর লন্ডনেও যেতে পারেন, কিন্তু কিভাবে? বার্জারে রানিয়ে ঘুরে আসি লন্ডনে। বার্জারের রং কিনে জিতে নিন দেশ বিদেশের দারুণ সব কাপল ট্রিপ। এছাড়াও নিশ্চিত উপহার তো থাকছে। The collapse to go with the other games in this tournament. Brendan McCullum was talking about how difficult it is to pick him. It's almost like he's rolled his fingers down the side of that, and the ball's spinning but still coming at you quickly. Yeah, it's an amazing skill, and that's what makes them so difficult to pick. And only the very best players can see the ball at the point of release and see those subtle changes. But for most of us, not achievable. And for tail-enders, nigh on impossible. They've been sat in the dressing room for 3.5 hours. Suddenly you're in the cauldron. Quick arm, Yorkers and slower balls. New Zealand going nowhere. Oh, this could be brilliant. Direct hit. One stump to aim at. They can have a look. Safe. Yeah, I think. Do you have another angle? Or this is best for you? Yeah, please. Yes, he made it. My decision is not
চলো আসছি, কাল তাড়াতাড়ি এসো। খুব ময়লা হয়েছে তাই না? আর অনেক দুর্গন্ধ আছে ম্যানেজার সাহেব। চিন্তা নেই, বাসায় গিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি। মাথায় রাখিস, ব্যালেন্সড পানি। স্পা Final delivery of the innings. Maybe not. Might have to re-bowl that. We're going to have a look at the square leg umpire. Ian Gould has just turned his back and he's walking off for his cup of tea. He's had enough. Last 10 overs, 62 for 4. Bangladesh have been quite brilliant. The captaincy was excellent. The crowd got behind them. And they will need 265, 266 to win and try and stay in this tournament. You can tell from the body language of the New Zealand pair that they feel they've let another opportunity slip here. We've seen this scorecard before. Guptill getting in, getting out. Kane Williamson batting well. Yet another half century. Him and Taylor, yet another 100 partnership. Broom came in, played okay, 36 from 40, but at 201 for 3, they'd be hoping for a lot more than 265 for 8. Excellent bowling all round. Ashrafi 10 overs for 45, bowled well up front. The Fizz bowled well at the end, on for 52. The absolute trump card from the skipper was bowling Mossadegh at the death. 3 overs, 3 for 13.
Excellent bowling. Let's get down to pitch side and Ian Bishop. Yeah, Taskin Ahmed here with me. Thank you very much for your time. 2 for 43 off 8 overs. Good to be getting into the tournament, your first appearance? I'm pretty happy today, but I was trying to contribute for team because I didn't play last 3 matches actually. So this one I was in bit of pressure, but to do well, but still I tried my best to helping our team. Yeah. Good to get a couple of wickets as well. I was just strict with the basics because wicket helping me bit of. I was trying to hit the seam into the right area and ball was a little bit moving, so it helped me. And is that the general nature of the pitch that is holding up and seaming a bit? Like what I felt like if bowler bowling into tight line and length, batsman has to struggle. So just have to stick with the basic. Then bowler going to be successful, I think. Congratulations, well done, and all the best for the rest of the game. Thank you very much. Yeah, so we got a good game on here, an important game. Can't lose, you go home if you lose. So 266 needed by Bangladesh, 265 got from New Zealand. Will that be enough? ত্বকের উজ্জ্বলতা কতক্ষণ থাকে? ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকেছো রোদ থেকে বাঁচার জন্য, কিন্তু বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা গেল হারিয়ে। তো যত চেষ্টাই করো তা হারাতেই পারে, তাই ব্যবহার করো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, দেয় আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা। এখন থেকে মুখের জন্য চমৎকার উজ্জ্বলতা। ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আনোয়ার সিমেন্ট শীট, সব সিজনেই ফিট। গলির মুখ থেকে একটা হালিম নিয়ে আয়। মা শোন, হালিমে যেন রানের মাংস দেয়, তেলটা যেন পুরনো না হয়, আর ডালগুলো ভালো দিতে বলবি। মা, হালিম তো ওরা আমাদের ইচ্ছে মতো বানাবে না। ও তাই তো। এই রমজানে আপনার সব খাবারই হোক স্বাস্থ্যসম্মত, তাই ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু হালিম। বাহ, কোথাকার হালিম? রাধুনির হালিম। Dual selfie camera. Oppo F3. Cheer for cricket with Selfie Expert. Oppo camera phone. অনেক বন্ধু, বেশি ফান আর অনেক বেশি শেয়ারিং এর জন্য এখন 179 টাকায় 4 জিবি ইন্টারনেট, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। এই যে টাকাটা। ও কোথায় গেল? রনি, দাদি এই নাও তোমার 5 টাকা। কিছু হবে না, 5 টাকার সার্ফ এক্সেল দিয়ে এই সব দাগ উঠে যাবে। সার্ফ এক্সেল মিনি প্যাক মাত্র 5 টাকা। দেশের সর্বোচ্চ অট্টালিকার দৃঢ়তায় আনোয়ার ইস্পাত। এখানে এটা বাবা একটু খাও। এই নাও। আলোকিত এমন মানুষগুলোর চেষ্টাতেই ক্যান্সারে মলিন এই শিশুরা এখনো হাসতে জানে। চেষ্টাটি হোক সবার। রবিতে 35 টাকা রিচার্জ বান্ডেল কিনলে রবি থেকে 1 টাকা দেওয়া হবে আসামিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে, আর আপনি পাচ্ছেন আকর্ষণীয় অফার। রবি। দেশের বৃহত্তম স্যাটেলাইট টাউনের দৃঢ়তায় আনোয়ার ইস্পাত। নিবেদক ফ্রেশ, সহযোগী নিবেদক অ্যাপেক্স।
আবারও শুভেচ্ছা দর্শক। ফ্রেশ প্রেজেন্স পাওয়ারপ্লেন অ্যাসোসিয়েশন উইথ অ্যাপেক্স অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শিখা খান। কার্ডিফে নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মাঠে লড়ছে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে আছেন ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল। আরও একবার স্বাগত আপনাকে। ধন্যবাদ। আমরা কিন্তু এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেখে এসেছি যে বরাবরই প্রত্যেকটি টিমই 300 এর কাছাকাছি অথবা 300 প্লাস করেছে। লাস্ট এই সেম ভেন্যুতেই কার্ডিফে কিন্তু ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ হয়েছে, সেখানে ইংল্যান্ড করেছিল 310 আর আজকে বাংলাদেশ টিম সেই নিউজিল্যান্ড টিমকে সেম ভেন্যুতেই 265 এ আটকে দিয়েছে। এই ব্যাপারটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন? অবশ্যই আমি বলবো যে চমৎকার বোলিং পারফরমেন্স ছিল আমাদের আজকে। টস উইন করে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিং করলো, আমাদের যেটা ডিসিশন ছিল যে আমরা বোলিং করব। আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত আসলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রত্যেকটা উইকেটই কিন্তু অসাধারণ ব্যাটিং উইকেট। আপনি যেটা বলছিলেন যে আসলে প্রথম ম্যাচে এই মাঠে আপনার ইংল্যান্ড 310 রান করেছিল নিউজিল্যান্ডের সাথে। তো নিউজিল্যান্ড কিন্তু একটা সময় মনে হচ্ছিল যে সেই দিকেই যাচ্ছিল। উইলিয়ামসন এবং টেইলারের পার্টনারশিপটা 83 রানের একটা পার্টনারশিপ ছিল। ওই সময় একটা রান আউট হওয়ার পরেই কিন্তু আমাদের বলাররা চমৎকারভাবে কামব্যাক করেছে। আর শুরুতে যেটা বলছিলাম যে আমাদের বোলিং ইউনিটটা দরকার, যে আপনি ম্যাচ কিন্তু বলারে জিতাবে, এবং সেই কারণেই মাশরাফির আজকে কিন্তু বোলিং রিসোর্স ছিল 6 জন, যেটা আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে যদি তার বলার 6 জন থাকে তাহলে সে রোটেট করতে পারবে যখন যাকে সিচুয়েশন নিয়ে আসবে। সবচেয়ে বড় যে সারপ্রাইজটা ছিল 40 ওভার পরে মুসাদ্দেককে নিয়ে আসাটা, এবং নিয়ে এসে সে 3 ওভারে 13 রানে 3টা উইকেট নিল। ওই জায়গাতেই কিন্তু আমি বলবো যে তাদের যে রানটা আশা করেছিল অ্যাটলিস্ট 280 প্লাস, সেখানে কিন্তু আমরা 265 এ রাখতে পেরেছি। মোসাদ, আপনি আজকে মানে মোসাদ্দেকের ইনিংসটিকে মানে কিভাবে দেখবেন? আমরা কথা হচ্ছিল যে আমরা মোসাদ্দেকের সেই উইকেটগুলো দেখতে পাচ্ছি, আমরা সব উইকেটগুলোই দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে। অবশ্যই রঞ্চি এবং গাপটি একটা স্টার্ট করেছিল, চমৎকার বল করেছে রুবেল হোসেন। ফার্স্ট কিন্তু তাসকিনকে দিয়ে কিন্তু উইকেট ব্রেক থ্রুটা শুরু হয়েছে। এই ইম্পর্টেন্ট ছিল কিন্তু রঙ্কির উইকেটটি, সেই উইকেটটি তাসকিন নিয়েছেন। এবং এই রান আউটটি যেটা আপনি বলছিলেন যে আমরা কি ধরে নিব যে আজকে টার্নিং পয়েন্ট ছিল উইলিয়ামসনের এই রান আউটটি? অবশ্যই এটা টার্নিং পয়েন্ট আমি এই কারণে বলবো কারণ উইলিয়ামসন কিন্তু সেট হয়ে গিয়েছিল, অলমোস্ট 63 রান করে ফেলেছিল 69 বলে। আমরা তাসকিনের উইকেটগুলো দেখছি। তাসকিন চমৎকার এই বলটা স্লোয়ার বল করেছিল। টেইলার ভেবেছিল যে হয়তো বা পেস বল আর জোরে আসবে, কিন্তু বলটা কিন্তু স্লোয়ার ছিল। মোসাদ্দেকের প্রথম উইকেট শিকার, অসাধারণ টেইলার অসাধারণ বোলিং করেছিল। অ্যান্ডারসন ব্রুমের উইকেটটি ছিল এটি, ফার্স্ট উইকেট। এখন অ্যান্ডারসনের উইকেটটি দেখছি। প্রথম বলেই আউট হয়েছে অ্যান্ডারসন কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস একটা ব্যাটসম্যান। আমরা জানি যে পারফেক্ট সিচুয়েশন ছিল যে টিমের জন্য কিছু করার, কিন্তু পারফেক্ট জায়গায় আমি বলবো যে মোসাদ্দেক বল করেছে। তার থার্ড উইকেট নিশাম, চমৎকার বোলিং অ্যাকচুয়ালি মোসাদ্দেকের রাইট টাইমে আই থিংক মাশরাফি রাইট ডিসিশনটি নিয়ে তাকে পাঠিয়েছে। মুস্তাফিজের সেই ইয়র্কার, আমরা যে মুস্তাফিজকে চিনি যে আসলে ডেথে যখন বোলিং আসবে এই ইয়র্কারগুলো আমরা দেখেছিলাম, তো অনেকদিন পরে হয়তো আমরা আবার দেখতে পেলাম যে রাইট এরিয়াতে বল করেছে মুস্তাফিজ। তো ফার্স্ট অফ অল আমি মনে করি যে আসলে যেভাবে স্টার্ট করেছিল নিউজিল্যান্ড প্রথম ওপেনিং পার্টনারশিপে 7 ওভারে 46 ফর নো লস ছিল, সেখান থেকে তাসকিনের ফার্স্ট উইকেট, তারপরে আবার রুবেল হোসেনের গাপটিলকে আউট করাটা, আমি বলবো যে আমাদের বলাররা প্রত্যেকটা বলারই খুব চমৎকার রোটেট করেছে। মাশরাফি নিজে অসাধারণ বল করেছে, 10 ওভারে 46 রান দিয়েছে। ফার্স্ট স্পেলটা অসাধারণ বল করেছে, সে 3টা স্পেলে আমি বলবো যে চমৎকার বল করেছে। এবং চমৎকার, আপনার হাতে যখন বলার থাকবে তখন আপনি ইচ্ছা মতন রোটেট করতে পারবেন, সেই জিনিসটাই আজকে মাশরাফি সুন্দর মতন করেছে। আমরা দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখবো যে আজকে সাকিব আল হাসান উইকেট পায়নি, কিন্তু চমৎকার বোলিং দেখেছি আজকে আমরা তার। সাকিব আল হাসানের আজকে বোলিং নিয়ে আপনি কি বলবেন? অবশ্যই আমি বলবো যে প্রথম 3 ওভারে সে 18 রান দিয়েছিল, তারপরে কিন্তু ফিনিশ করেছে 10 ওভারে 52 রান দিয়ে। তার এই স্পেলের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট রান আউট হয়েছে উইলিয়ামসন।
উইলিয়ামসনের রান আউটটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং আরো একটি রান আউটের সুযোগ ছিল, আমি ইন্টারাপ্ট করছি, সেম ওভারে যে ওভারে একটা রান আউট ছিল, আমরা লাকি না এই জন্যই হয়তো সেই রান আউটটি হয়নি। আনলাকি যে হ্যাঁ ওই রান আউটটা ডাইরেক্ট হিট করলে হয়তো বা আউট ছিল, কিন্তু তারপরের বলেই কিন্তু উইলিয়ামসন আউট হয়েছে ওই ওভারে। তো সাকিব আমি বলবো যে যেই ধরনের উইকেট, এই উইকেটে কিন্তু কোনো হেল্প পাওয়া যায় না বোলারদের, বিশেষ করে স্পিনারদের। এইখানে আপনার বুদ্ধি দিয়ে বল করতে হবে, ভেরিয়েশন, ফ্লাইট ভেরিয়েশন দিয়ে বল করতে হবে, সেই কাজটাই করেছে সাকিব। আমি বলবো যে খুব চমৎকারভাবে মিডল ওভারে এই ধরনের বোলিংটা প্রয়োজন ছিল মাশরাফির জন্য, কারণ যেহেতু দুইটা সেট ব্যাটসম্যান ছিল উইলিয়ামসন এবং টেলর, এই দুইজন কিন্তু চমৎকারভাবে 83 রানের একটা পার্টনারশিপ করেছে। সেই জায়গাতে সাকিব যেভাবে বল করেছে আমি বলবো যে ওই 10টা ওভার কিন্তু আমাদের জন্য অনেক প্লাস পয়েন্ট হয়েছে, যে পরের বোলারদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে বল করাটা। অন্যান্য বোলারদের মধ্যে মুস্তাফিজের কিন্তু প্রথম 2 ওভারে তেমন ভালো একটা বল করেনি, 19 রান দিয়েছে। আর পরবর্তীতে কিন্তু আমরা মুস্তাফিজকে দেখেছি আবার ঘুরে সে দাঁড়িয়েছে, খুব চমৎকার বোলিং করেছে। পেসারদেরকে নিয়ে আপনি আজকে কি